how are you? I hope everything goes well. For our today's session, we're going to study our second module. For today, it's February the 6th. So we're going to see the different content we have established for this course. So here we have our objectives. Una vez más, quiero darle las bienvenidas a todos ustedes a nuestro segundo módulo del nivel inglés 6. We have learning objectives for the course, important dates and deadlines, the instructions for the second module, and practice the content for second module as well. Our learning objectives, what you will learn during this course. Entonces tenemos que tener en cuenta que estos objetivos de aprendizaje están relacionados tanto con el contenido como con la parte gramática de lo que vamos a estudiar durante este segundo módulo. So the first one is talks about an alternative reality using third conditional and past perfect. Gives advice or feedback about problematic situations in the past. And finally, use correct punctuation and discourse markers when writing a personal story or anecdote, right? So we have like 3 different competences based on the different content and vocabulary will start. Entonces tenemos como tal acá el uso del tercer condicional pasado perfecto, hablando acerca de los consejos que se pueden dar o de las retroalimentaciones de una situación problemática del pasado. También asimismo haciendo un uso correcto de la puntuación de los marcadores de discurso mediante el escrito de una historia personal o anécdota. The topics we have established are the following: present perfect, punctuation, modals in past, could have, should have, past perfect, third conditional. For our today's class, we are going to start with the use of present perfect. When do we use present perfect? Nosotros utilizamos el presente perfecto cuando estamos refiriéndonos a alguna acción que empezó en el pasado pero que aún tiene un proceso en el presente, que no ha terminado, que no ha finalizado. So you have studied English for 5 years. You have not written several letters. Has he lived in Medellín since 2010? Yes, he has. So you have studied, él ha estudiado inglés por 5 años. Entonces, como vemos acá, dependiendo del sujeto, vamos a utilizar el have o el has not, right? Later we have the verb in past participle. Recordemos que este verbo va en pasado participio. And later we have the complement. So it's very common to listen to like the period of time in which you have spent like for doing this activity, like for 5 years, for 6 months, for 1 year, whatever, right? Or we can just omit this information. Has he lived? Entonces acá vemos que para las preguntas vamos a hacer uso del has o del have, dependiendo del sujeto que tengamos, posteriormente el verbo en pasado participio y el complemento. Para responder es uno de, digamos que ese tipo de pregunta es una de aquellas donde vamos a utilizar el has, right? Que sería el verbo auxiliar. Yes, he has. No, he hasn't. So when we are talking about present perfect, we use just, already, and yet. Entonces cuando estamos hablando de presente perfecto, también algo para notar es que podemos hacer uso del just, already, yet. ¿En qué momentos podemos hacer uso de estas palabras? They have just taken the flight. She has already booked a room. He has not packed the travel bag yet. Alright, as you can see right there, this one is an affirmative sentence. Just. It's in the middle of have and the verb in past participle. Already is in the same position, and in this part yet is at the end of the negative sentence. Entonces en la primera parte como en la segunda tenemos son oraciones afirmativas. Ellos justo han tomado el vuelo, o sea, en ese momento que llegaste justo ya salieron. She has already booked a room. Ella ya, es para afirmar que una oración ya tuvo respuesta, ya se realizó. Ella ya reservó una habitación. And he has not packed the travel bag yet. Ella no ha empacado el maleta de viaje aún. Ese aún va al final de la oración. Alright? Let's see punctuation. We're going to read this paragraph and later you're going to think about what mistakes we found or we find. So perhaps you don't always need to use commas, phrase, commas, etc. to make sentences clear
When I am hurried, tired, cold, lazy, or angry. I sometimes leave out punctuation marks. Grammar is stupid and can write without it and don't need it. My uncle Harry once said he wasn't very clever and I never understood a word he wrote to me. I think I learned some punctuation, not too much enough to write to Uncle Harry. He needs some help. Okay. Como pueden ustedes acá visualizar, no tenemos ningún signo de puntuación. Y sabemos que tanto en español como en inglés, en cualquier lengua, es muy importante dentro de un texto escrito hacer uso de las comas, los puntos, todos aquellos signos que nos permiten entender la intención del escritor, del hablante, right? So, in this part vamos nosotros como tal en un primero a divisar lo que tenemos allí y a empezar a hacer predicciones o connotaciones de esos signos que podemos o con los que podemos contar para este párrafo. Generalmente sabemos que al inicio de una oración debemos tener capital letter, que es mayúscula, que necesitamos coma, right? Que necesitamos puntos suspensivos, punto y aparte. So let's see right now. Perhaps, which is capital letter, you don't always need to use commas, comma, periods, columns, etc. Entonces sabemos que acá debemos utilizar como tal las comas, que hace referencia cuando tenemos una lista de palabras que tienen cierto rango como tal de comparación. etc. Right? To make sentences clear, period. Acá tenemos un punto. When I am in a hurry, calm or tired, calm, lazy, or angry, all of them are adjectives. I sometimes leave out punctuation marks. Punto. Grammar is stupid, right? So we have punctuation marks. Aquí tenemos como tal este signo de puntuación, right? Que hace referencia a la situación real de una frase. I can write without it and I don't need it. My uncle Harry once said. Eso fue lo que dijo ¿quién? El tío Harry una vez. Como está entre comillas, estamos diciendo la información de forma literal. He was not very clever, comma, and I never understood a word he wrote to me. Period. I think I will learn some punctuation, not too much. Enough to write to Uncle Harry. He needs some help. Entonces aquí vemos el uso de diferentes signos de puntuación que en español también son muy importantes hacer uso de ellos. Let's see some examples. Punctuation, period. When do we use the period? It's placed at the end of a statement. They have already booked a ticket. The comma is used to show a separation of ideas within a statement. In addition, it is used in order to separate in numbers or words in a row. I usually go to swimming pools on Mondays, Tuesdays, Fridays, and Sundays. Entonces aquí tenemos un rango como tal de ideas que hacen parte, en este caso de los días de la semana, como tal como tienen un nivel de comparación. Entonces vamos a separar aquellas palabras por comas. Recordemos que en español no utilizamos la letra mayúscula cuando hablamos de los días de la semana, pero en inglés sí, always, okay? The semicolon is used to connect independent sentences in order to show connection between them. Maria has gone to the park. All their friends usually go to outside places to have fun. Entonces, este punto y coma como tal conecta oraciones que son independientes, pero que de alguna manera el autor, o en este caso el hablante, queremos hacer tipo de conexión entre ellas. María has gone to the park. Entonces acá vamos a usar el uso del presente perfecto. María ha ido al parque. Punto y coma. Todos sus amigos usualmente van a lugares, digamos que externos, para divertirse. Entonces en este caso son dos oraciones, pero pues digamos que queremos mostrar cierto tipo de relevancia o de similitud frente a las mismas. So now let's see the use of should have. Yes, son modal verbs. Should have means that something did not happen, but we wish it had happened. We use should have to talk about past mistakes or regrets. Cuando nosotros utilizamos el should have, cuando estamos hablando de algo que no ocurrió, pero que nosotros queríamos que ocurriera, hablamos de ciertos errores que cometimos en el pasado o de arrepentimientos de lo que no hicimos o dijimos. See, she should have studied more to approve the English course. She should have gone to the Amazon region
when they could afford it. All right, as you can see right there, we have the use of should have. En este caso se should, digamos que iría como verbo modal seguido del have. Siempre tenemos que utilizarlo y el verbo en pasado participio, in the case of started or gone. Later could have, which means that something did not happen but we wish it had happened. We use could have to talk about regrets. She could have taken classes when she was younger, and we could have met a famous person that day. Entonces, ella pudo haber tomado clases cuando ella era más joven. Estamos acá expresando como tal algún tipo de arrepentimiento frente a alguna situación. En cuanto a la gramática, entonces sabemos que primero tenemos el sujeto, el could, well, should, later, have, always, and later the verb in past participle as well. So, the use of third conditional. Ahora vamos a tener en cuenta el uso del tercer condicional. Cuando utilizamos para hablar de situaciones que son hipotéticas. ¿Cuál es la gramática para ello? Use if plus past perfect plus would plus have and plus past participle. If he had made a reservation before in a hotel, he would have found a cheaper place to stay, right? It's just like a speculation because like this action didn't happen in that way like this person wanted to. Entonces, si en este caso va el sujeto, el pasado perfecto, had made a reservation, the complement before in a hotel. He would, en este caso, have found the verb in past participle and the complement. Entonces, si él hubiera hecho una reservación antes en un hotel, él hubiera encontrado un lugar más económico para estar allí. If they had gotten up early, they wouldn't have missed the bus. Si ellos se lo hubieran levantado más temprano, ellos no hubieran perdido el bus o no hubieran dejado pasar el bus. Those are the examples we have. Okay, so according to this explanation, I really want to invite you to explore the different materials we have in our course in order to participate frequently, in order to learn much more and to practice all content we saw. So, let's see. Vamos a tener en cuenta las 3 actividades que tenemos para este segundo módulo. So, right here, okay. Starting here, we're going to watch it, the 3 different activities we have. Generalmente pues les sugiero que ingresen por módulos para que puedan explorar todo el material, los contenidos que tenemos acá dentro de nuestro apartado. Entonces cuando vamos al módulo 2, right? When we go online there, we're going to see okay, models. Number 2, what would you do and what would have happened? Entonces tenemos una guía, en este caso, bueno, un taller, un foro y un quiz. So, the preview, what would you do if? So, in this part, we're going just to answer different kind of questions. There are 10 questions. La idea es que ustedes puedan contar con el tiempo suficiente para hacer una realización óptima, exitosa de la presentación de ese taller. This one is just an example that I really want to show you. So in the first point says, read the following biography of Susan Collins and fill in the blanks using the words from the chart. Had watched, have written, started, has stayed, has been sold, right? Those are the different ones we can put and we can write in those gaps, ¿ok? Y así sucesivamente. Esta sería como tal la parte del taller. Para la parte del foro vamos a tener en cuenta siempre que si tenemos 2 partes en las que se divide el mismo, pues debemos hacer entrega de esos 2 puntos para que no afecte como tal el puntaje final. What would have happened if? So, select an anecdote or an experience you have had. Choose only one of the following possibilities and think about the following questions.
Vamos a seleccionar una anécdota o una experiencia que hayamos tenido y a partir de allí vamos a escoger solamente una de las siguientes posibilidades para responder las preguntas que vienen a continuación. The first possibility is a big decision you have made. So, according to it, the instruction says that we have to describe what you would have done differently, and this activity could be related to your study, your family, or relationship, like every single, like any activity it could be done. A negative anecdote you have had. Una experiencia negativa que hayamos tenido. So we think about how different it could have been, right? If you had taken different decisions and what you regret about it. Entonces pensamos pues, en algún tipo de experiencia negativa y a partir de la selección que nosotros hagamos ahora vamos a escribir 3 párrafos acerca de esta situación, like using connectors, like bearing in mind punctuation, using simple past and past perfect, right? Answering the following questions. What was the matter? How did you react at that moment? What did you feel disappointed with? How did that anecdote or experience impact yourself? So what did you regret about? And how did this story finish? How did you feel about that situation? And how did you react and what do you regret about? Those are the different things. Entonces, para cada uno de estos párrafos vamos a tener en cuenta, para el primer párrafo respondemos esas preguntas, where did it happen, where did you stay, when did it happen, who were you with. Y ya una vez tengamos como tal esta información, vamos a crear una presentación en Prezi or PowerPoint. So we're going to make this presentation to show the answers to the previous questions. From step number 2, include images or pictures related to the topic. Remember to describe the experiences as long as possible to give as many details as you can. Make a video with the description of the situation you chose and including the 3 paragraphs written in the presentation and record your voice. Comment one of the videos from your partners by answering the following questions. Entonces, posteriormente que nosotros hagamos la publicación de nuestro video, vamos a escoger uno de los videos de nuestros compañeros y vamos a responder las siguientes preguntas que tenemos. The first one is what would you have done in that situation, and the second one, what would you have changed in that situation. This one is just the information for today's session. I hope that you understand clearly what you have to do. That's everything for today. Have a great day and we'll talk later. Bye bye guys.